Murakoze bwana perezida w'umuryango wacu. Ndashaka kwifatanya n'ibyamaze kuvugwa, by'umwihariko ibyo mushiki wacu Perezida Samia Suluhu Hassan amaze kuvuga. Ariko mbere y'ibyo, reka mbaze ibibazo bibiri bishobora kudufasha kugira umurongo. Ntabwo nzi niba bishoboka. Icya mbere, hari umuntu muri twe utaruzi ko ibi bigiye kuba? Oya, njyewe ubwanjye narabibonye bigiye kuba, ko tuzagera aha hantu turi ubu. Narabibonye kuko sinigeze mbona umuntu ufata iya mbere muri iki gikorwa, sinigeze mbona umuntu wumva cyangwa wagerageza kuduha umurongo tugomba gukurikira buri munsi. Guidance as to what we should be doing from one thing or one day to another. And by this I want to also ask, as the East African community, what did we want? Kubw'ibyo nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba twashakaga iki kuva kera? What did we do about that? What are we twashakaga? Ubu turakora iki? Kandi twifuza gukora iki kugira ngo tugere aho twifuza kugera? Nk'uko Perezida Samia yabivuze, niba ari ukuvuga ibibazo no kubisobanura, twarabikoze bihagije. Twavuze byinshi bitandukanye. Ariko se tuzahuza ryari amagambo tuvuga n'ibikorwa dukora kugira ngo tugere ku byo dushaka? Tuzabigeraho ryari? Simbibona. Nyakubahwa Perezida, ubwa nyuma mu nama yacu iheruka narabajije nti, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uracyahari cyangwa se ntubaho? Kandi niba ubaho kubw'iki? Kandi ibi byose turimo kuvuga kuri ubu biragira uwuhe mumaro ku gisubizo cy'iki kibazo? And it is supposed to be, the country is supposed to be part of East Africa, but nowhere to be represented. So I'm not sure what bearing what we are discussing has on what happens in the process of finding a solution in this country. Ndakomeza. The conflict ibibazo byatangiye that was bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wageragezaga gufasha muri Kongo. East African community get involved in trying to help in Congo, and later on when the East African force was trying its best, ingabo zawo zatangiye kugaragaza intambwe, ariko Perezida Tshisekedi yavuze ko zitari gukora ibyo ashaka, maze ahitamo kujya muri SADC. SADC yemeye ibyo Tshisekedi yifuzaga, iraza, twebwe turabyemera, turaceceka. Ariko se twatekerezaga ko bizatanga umusaruro ki? Worse still, I think
even in East Africa itself, ourselves. Ikirenze kuri ibyo ntekereza ko natwe ubwacu hano muri Afurika y'Iburasirazuba dufite ubushishozi butandukanye kuri iki kibazo. And we have never come together to agree or even disagree. Kandi ntitwigeze na rimwe twicara hamwe ngo twemeranye cyangwa ngo tunanirane to do what we ought to do to deal with this problem. Hanyuma turebe uko twagera ku mwanzuro wuzuye kuri iki kibazo. We simply decided each country to move on its own with a different agenda. Cyangwa se twahisemo ko buri gihugu gikomeza mu nzira yacyo gifite gahunda zitandukanye bitewe n'inyungu gifite muri Kongo. And that was enough. If your interests were none se ubwo birashoboka gute ko twigira hamwe igisubizo cy'iki kibazo mu gihe buri wese akurura yishyira? Even if the others' interests or concerns were not taken care of. You can imagine, therefore, what chaos comes out of that kind of situation. Ndetse no mu gihe twakora ibintu byose uko bikwiriye nta cyagerwaho mu gihe abafite uruhare rukomeye muri ibi bibazo batari ku meza y'ibiganiro, while at the same time each country bakitabira kandi bagatanga umusanzu wabo in its own direction, different from the others. This is the fact of the matter. Now, but even if ariko niba impande zirebwa n'iki kibazo zemera gukomeza kuba igikoresho cy'abandi ko ari byo byabaye, ntekereza ko muri Kongo hari impuguke mu birebana no gukemura amakimbirane. Until those mainly concerned are also part of it and participating and contributing to the success of the process through which they are getting the support. But if the parties decide or accept to be manipulated, because, and by the way, that's exactly what happened, and I think in Congo, there are experts for doing that. Bagiye ku ruhande rumwe babasezeranya ibintu bahitamo guceceka ku bintu bigaragara ko bizabyara ibibazo nk'ibyo tubona uyu munsi. Nka Perezida Tshisekedi ntiyashakaga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuko utakoraga ibyo ashaka nubwo bitari bikwiriye, yahisemo gukorana na SADC. He didn't want East African community because they were not doing things the way he wanted, even if it was not right. He got rid of them and he decided to bring in SADC. SADC was, without any question, coming to assist Tshisekedi to fight alongside FDLR, these murderers of our people here in this country, to fight against SADC nta gushidikanya yazanywe mu ifashe Tshisekedi, ariko se byatanze uhe musaruro? Yafatanyije na FDLR, abicanyi b'abaturage bacu hano iwacu bafatanya kurwanya M23. Uburundi nabwo bwaje bushyigikiye Tshisekedi ku mpamvu za politike n'izamoko, bushyigikira iby'abo bicanyi bakoreye abaturage bacu. Exactly doing what those murderers did to our people and what they are doing in Eastern Congo. They have displaced people, they have ndetse n'ibyo bakomeje gukora mu burasirazuba bwa Kongo. Bisha abantu, barabatatanyije, barabahohoteye buri munsi bazira bo bari bo. Hari impunzi zimaze imyaka irenga 20 hano mu Rwanda zari zarameneshejwe muri Kongo, dislocated from Congo and sent to Rwanda because they say these are ethnic Tutsis and therefore they belong to Rwanda, they don't belong there. Bazibwira ko ari abatutsi badakwiye kuhaba, ko bakwiye kuba mu Rwanda. None se koko ni ikihe kibazo cy'umutekano kiri muri Kongo? We have MONUSC, we have
some DRC, we have mercenaries, we have Burundi, we have dufite MONUSCO, dufite SADC, dufite ibihugu byohereje abasirikare babyo, dufite FDLR, dufite abacancuro, dufite n'ibindi bice byinshi. Ariko si ibi byose bigamije iki? It's like we don't understand what has been going on for all these years. And then when maze ibi byose bigakorwa abantu barebera. Iyo ibintu nk'ibyabaye mu cyumweru gishize bigeze, abantu batangira kwigira nk'aho batunguwe, bagatangira kuvuga ngo ni ikibazo cy'ubutabazi bw'abaturage. Isn't persecuting and killing people and displacing them part of that? Ariko si abantu bicwa bagatotezwa bagakurwa mu byabo, ibyo si ikibazo cy'ubutabazi. So as East Africans we sit here and then do what about it? Nk'abanyafurika y'Iburasirazuba dufata umwanya tugahura ngo tuganire, tukareba icyo twakora kuri ibi. Mu minsi ibiri ishize, kuwa mbere no kuwa kabiri mu gitondo, naganirira perezida wa Afurika y'Epfo wari ushatse ko tuganira kuri iki kibazo. Afurika y'Epfo igira ngo igire uruhare mu guhosha amakimbirane, nyamara ingabo zayo zirwanira hamwe na FDLR. He's also there pretending to be playing a peacemaker role, and he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23. Zigafasha Tshisekedi kurwanya M23, kandi bikomeza kuba urujijo, rimwe na rimwe akemera ko M23 ari abanyekongo, ubundi akavuga ko ari abanyarwanda. Twemera gute ko ibintu nk'ibi bikomeza? From Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi? Ko dukomeza gukinishwa na Tshisekedi. Afrika y'Epfo nayo iratinyuka igashyiraho ibihano, igashaka no gutera ubwoba, ariko sibyo byari bikwiye gukoreshwa mu gusukura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho gutera ubwoba abashaka kugira icyo bakora. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been. N'umuryango mpuzamahanga warayobye, bavuga u Rwanda, bakavuga inzira ya Nairobi, ariko si inzira zimwe ntizaba iherezo ryazo ubwazo, aho kuba uburyo bwo kugera ku mwanzuro. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. Nyuma bikaba ibibazo byo kwirinda kurakaza Perezida Lorenzo wa Angola, aho gukemura ikibazo cy'ukuri dufite. Became more important than the results of the processes. The Nairobi process became a whole process. Then the Rwanda process, it's like you can't say anything. Iyo ntacyo dukora ngo dukemure ikibazo nyirizina, bigira ingaruka nk'izo tubona kuri ubu. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation like we have now. None se niba Tshisekedi atekereza ko azakemura ikibazo cy'uburenganzira bw'abantu akoresheje intwaro, abica, abarasa, akazana ingabo, ubundi se mwibwira ko ibyo bizakunda? Ubuse byamugiriye akahe kamaro? Resolve the problems to do with rights of people militarily. Kill them, shoot them, bring in forces that are ready to help, like especially Burundi.
well, I don't know whether that has been helpful for the last few days or weeks. They have been doing that. So I want Bwana us Perezida, bashyitsi bakuru, ndifuza ko ibyo tuvuga n'ibyo duteganya gukora tubanza tukumva uko ibintu byifashe, hanyuma tukabishingiraho. We capture the context rightly and then proceed based on that, and maybe we can get somewhere. But otherwise, if we keep saying good things, saying that, and to each other being nice, and then each one fulfilling their own interests other than others' interests, the common interests we have as East Africans, then I don't see how we are going to contribute effectively. Ariko niba dukomeza kuvuga ibintu byiza, tugirana ibiganiro byiza, ariko buri wese agakomeza gukorera mu nyungu ze aho gukorera mu nyungu rusange z'Abanyafurika y'Iburasirazuba, sinzi uko tuzagera ku mwanzuro. Ndabashimiye. And everybody complied, and then there was quiet. It's as if it was normal, or that is okay. Everything dictated by the country or the person we are trying to help. I didn't understand that. And that's where we are now. That's how we are here, where we are. So let me maybe for now stop here. I would really want to hear advice of others, but I think it's not just a plaything. It's not. It's a serious matter, evidently, because it consumes people's lives. And the other day, 2-3 days ago, we lost people. There was a lot of sharing from Eastern Congo, from Goma, and killed a dozen people and injured hundreds. We will definitely take care of that. There's no question about it. Thank you, Mr. Chairman.